Pranam to everyone. I also advance greatly, heartily congrats to everyone, every devotees of ISKCON and other devotees. I also begging the prayer from Mahaprabhu, the great holidays of Gaur Purnima around the world. Today's the Jagadananda Pandit Das, Sri Jagadananda Pandit Das, also pranam to you, and he's a great and grand disciple of HD A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. He is formally initiated by H.H. Bhakti Chari Swami Maharaj over 30 years ago, and he also serves the ISKCONs in various roles. Also, he's locally and also around the world, internationally. He works very good job. And as a teenager, he had a good fortune to attend Sri Prabhupada's lecture, which was held in 1975 at Darwan City Hall. And it is very, very glorious to us, to every devotees of ISKCON for Jagadananda Prabhu. He is the senior devotees. He also attend the lectures of Prabhupada. He is also a medical doctor. He also practice private practice in Fine Town, and he is married Joy Sri Devi Dashi, and they have also 2 children. And it is very, very glorious to us, every devotees of ISKCON. So today's Jagadananda Prabhu will speak to us, and his English lecture will translate by the Bhakti Tattva Das. He is the disciple of Jayapataka Swami Guru Maharaj at Bangladesh. And Dandavad to Prabhu, Jagadananda Prabhu will speak to us, and thanks to you. Hare Krishna to all the devotees. I'm so happy to be in your midst today. It is a great honor for me and a privilege to be talking to the Dhambashis. So, please be merciful and kind upon me. I want to quickly say a big thank you to Ujjvala Shaka Krishna Prabhu for such a heart-rendering kirtan. I think I could listen to him for hours and hours on end. He's such a melodious and so much of us in the way he presents the Mahamantra. During the translation, thank you so much for this kind service. If there's any time you feel that you can stop me, or I can re-explain in different ways. If sometimes the language is a challenge, then we can look at that. Pandit Prabhu, it's always a pleasure. Thank you for those kind words of introduction. Hare Krishna. I'll let you translate and then I'll continue. Hare Krishna. Am I audible to you? Yes, thank you. Am I audible to you, Prabhu? Yes, Prabhu, শোনা যাচ্ছে। তো সর্বপ্রথম আমি উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দদের আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন পূর্বক আমি অনেক আনন্দ ফিল করছি যে ধামবাসী অর্থাৎ বাংলাদেশকে বিদেশিদের ভাষায় গৌরদেশ বলে, আর যেহেতু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পৈতৃক নিবাস হচ্ছে বাংলাদেশ, তদুপলক্ষে সমস্ত ধামবাসী অর্থাৎ বাংলাদেশবাসীকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি। সাথে আরো বেশি আনন্দ ফিল করছি যে এত সুন্দর মানে হৃদয় নিকড়ারও সুন্দর কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। So today's topic is entitled Beyond Karma. That means what is after karma, and I'm very proud Vedic cultural world presentation and the build up towards Gaur Purni. So this is just setting the scene and getting everyone in the right frame of mind and going deeper into a meditation.
এবং আজকের আছে আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে কিভাবে শুদ্ধ ভক্তি অর্জন করা যায়, এবং আমি আরো বেশি আনন্দ ফিল করছি যে বৈদিক কালচারাল ওয়ার্ল্ড কর্তৃক এরকম একটা সুন্দর আয়োজন পরিবেশন করার জন্য। So we'll start today's presentation with the invocation to the Chaitanya Charitamrita, and we have specifically selected the shloka from Adi Leela, chapter 14, text number 1. এবং Jai Jai আজকের Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai 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 Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So, the Adi Leela, chapter 14, text number 1 says, Katanchana smrite yasmin duskaram sukaram brujat vishmrite viparitam siyat Shri Chaitanyam namamitam. আজকের পুরো ক্লাসটা আজকে সুন্দর করে পরিবেশন করা হবে চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার 14 নম্বর অধ্যায়ের 1 নম্বর শ্লোক থেকে। The translation: to do become easy to execute. You can translate Bhakti Tattva Prabhu. Things that are very difficult. Prabhu, I have not here. Oh, I have not heard it clearly due to technical errors. okay. If it's a problem with everyone, then we can go off the camera. So people can go off the video, and that will improve the reception. Is everyone having the same problem of hearing? Maybe you can ask them about the Prabhu. আচ্ছা, আপনারা কি সবাই কি যথার্থভাবে শুনতে পাচ্ছেন কথাগুলো, বা কারো কোনো নেটওয়ার্ক শুনতে পাচ্ছি আমরা? Yes, we are hearing clearly. So শুনতে পাচ্ছি। things that are very difficult to do become easy to execute. আচ্ছা, এটার জন্য সবাই এই সমস্যাটা দূর করার জন্য সবাই এটা সবার জন্যই ভালো হয় যদি আপনারা ভিডিও ক্যামেরাটা অন করে অডিও ভাবে শুনেন। এটা But if one does not remember him, even easy things become difficult. To this Lord Chaitanya Mahaprabhu, I offer my respectful obeisances. এবং আসলে কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করার জন্য যদিও অনেক পন্থা রয়েছে, তার মধ্যে সহজ পন্থা হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা, যেটা চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে যথার্থভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। The purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, and we are just going to read only the first paragraph of the purport. In his book Chaitanya Chandramrita, Srila Prabodhananda Saraswati says, one who receives a little favor from the Lord becomes so exalted that he does not even care for liberation. Dr. Prabhu, can you translate? Which is sought after by many great scholars and philosophers. Similarly, a devotee of Lord Chaitanya considers even residence in the heavenly planets as undesirable. He surpasses the perfection of mystic yoga power because for him, the senses are like snakes with broken fangs.
A snake is a very fearful and dangerous animal because of its poisonous fangs. But if these fangs are broken, the appearance of a snake is no cause for fear. The yoga principles are meant to control the senses. But there is no scope for the senses of one that is engaged in the service of the Lord to be dangerous like snakes. These are the gifts of Sri Chaitanya Mahaprabhu. I think if people can read this translation later, maybe, or if you have the translation with you, Bhakta Tattva Prabhu, Bhakti Tattva yes. Prabhu, and you can read it, just the first paragraph. যদিও ভগবানকে 14:1. যদিও ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পন্থার কথা বলা হয়েছে, যেমন অষ্টাঙ্গ যোগ, ধ্যান যোগ, জ্ঞান যোগ, সব বিভিন্ন ধরনের পন্থা, কিন্তু এসব পন্থা আসলে একটা বিষাক্ত সাপের মতো। কারণ এসব বিভিন্ন ধরনের পন্থা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে কিভাবে দমন করতে হয় এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রতিটা ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে এক একটা বিষাক্ত এবং ভয়তুল, হ্যাঁ, এবং ভীতিপূর্ণ একটা সাপের মতো। যেমন সাপ যে কোনো সময়, একটা বিষাক্ত সাপ যে কোনো সময় সবল দিতে পারে, ঠিক তেমনি আমাদের যে কোনো একটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে আমরা আমাদের জীবনের সর্বস্ব হারাতে পারি। তাই এসব সমস্ত পন্থার ঊর্ধ্বে যে ভক্তি যোগ, যে অনুশীলনে কোনো ভয় নেই, আছে শুধু ভগবানের প্রতি প্রীতি এবং ভালোবাসা, সেই যথার্থ পন্থায় চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে শিখিয়েছে। তাই গৌর যে শিখাইলো সেই নাম গাও, অন্য সব নাম মাহাত্ম এই নামে পাও। আমরা যদি সমস্ত নামের মাহাত্ম, সমস্ত যোগের পন্থা যথার্থ রূপে হৃদয়ঙ্গম করতে চাই, যাতে পেতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভুর সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। হরে কৃষ্ণ। Thank you so much. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jaina Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhyuscha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavinibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Karma. What is it that goes after karma, and what it is that comes before it? So that's the subject matter we're going to discuss today. এবং আমাদের কর্ম কি, এবং কর্ম করলে যে একটা রেজাল্ট হয়, সেই কর্মের রেজাল্ট সম্পর্কে আজকে আমরা যথার্থ রূপে আলোচনা করব। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ, শুনতে পাচ্ছি আমরা। প্রভু, The third word is bhakti, and the fourth word is sharanagati. আমাদের সমস্ত কর্মবন্ধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই দুইটা টার্ম দরকার, সেটা হচ্ছে এক নম্বর ভক্তি, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে শরণাগতি। Moksha and karma. এবং মোক্ষ এবং কর্ম। Yeah. So karma means fruitive activities. Karma operates in the material world.
And when one is no longer action and reaction, then only one enters the realm of liberation. এই জড়জগতের জীবন ধারণের তাগিদে সকলেই কর্ম করতে হয়, কিন্তু কর্ম করলে সে কর্মের রিয়াকশন হয়, হয়তো সেটা হয়তো পজিটিভ নয়তো নেগেটিভ। আর যখন এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ রিয়াকশনের ঊর্ধ্বে যখন কেউ যায়, তখন সে এই জগৎ থেকে মুক্তি পায়। কারণ এই জগতে আমরা যে কর্ম করি, কর্মের যখন নেগেটিভ রিয়াকশন হয়, নেগেটিভ রিয়াকশন হলে এর কারণে পাপ হয়, পাপ করার কারণে শাস্তি ভোগ করতে হয়, শাস্তি ভোগ করার জন্য আমাদের দেহের দরকার, আমরা দেহ পাবো, জড় দেহ। পক্ষান্তরে যদি আমরা নেগেটিভ রিয়াকশন হয়, নেগেটিভ রিয়াকশন হয়, পজিটিভ রিয়াকশন হয়, পজিটিভ পূর্ণ হয়, পূর্ণ করার পর সুখ ভোগ লাভ হয়, সুখ ভোগ করার জন্য একটা দেহের দরকার, অতএব আমরা উন্নত একটা বডি পাবো। কিন্তু এই যে বডি, এটা চিন্ময় বডি না। আর এই বডির মধ্যে যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ আমরা জন্ম মৃত্যু চক্রে বারবার আবর্তিত হব। তাই সেখান থেকে আবর্তিত হওয়ার, সেখান এই দেহ প্রাপ্ত না হওয়ার একমাত্র মুক্তি হচ্ছে যথার্থ মোক্ষ লাভ করা। So Sharanagati, which means surrender, is on both sides of moksha. That means leading to moksha, there's surrender, and after moksha, after liberation, there is also Sharanagati. এবং আসলে যে আমাদের শরণাগতি হতে চায়, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করতে চায়, আসলে মোক্ষ লাভেরও একটু সমস্যা রয়েছে, কারণ মোক্ষ লাভের ঊর্ধ্বে রয়েছে শরণাগতি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পূর্ণ শরণাগতি না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা গুরু কৃষ্ণের আপন হতে পারবো না। কারণ আমরা জানি পূর্ণ শরণাগতি হইবে যাহার, তাহারও প্রার্থনা শুনে সেই নন্দকুমার। নন্দকুমার আমাদের তখনই প্রার্থনা শুনবে যখন আমাদের মুখের ঊর্ধ্বে গিয়ে যখন আমরা কি করব, ভগবানের শরণাগত হব। So karma operates only in the material realm. And karma essentially means that one's senses, headed by their mind, is the guiding principle of whatever choices that they make as a living entity. আসলে That এই জগতে means আমরা it's all about me and mine. It's about the principle of sense gratification. What's in it for me? So that's আসলে এই জগতে আমরা যে কর্ম করছি, সেই কর্ম করার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কি করে আমি আমার সেন্স বা ইন্দ্রিয়গুলোকে আমি তৃপ্ত করব। সেই ইন্দ্রিয়গুলোকে তৃপ্ত করতে গিয়ে আমাদের মনের দ্বারা আমরা তাড়িত হই, আর সেই মনের দ্বারা তাড়িত হয়ে মি এন্ড মাই মাইন্ড, আমি এবং আমার মন, এর মধ্যে এই সংঘর্ষ, মনঃষ্টানি ইন্দ্রিয়াণি প্রতিষ্ঠানি কর্ষতি। আসলে মনের দ্বারা তাড়িত হয়ে আমরা এই জগতে বিভিন্ন ধরনের কর্মের বন্ধন হয়। আর এই কর্মের বন্ধনের মেন কারণে হচ্ছে আমরা কর্ম করছি কেন, যাতে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে পারি। ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করছে কেন, যাতে সুখ পেতে পারি। কে সুখ? আমার সুখ। এটার দ্বারাই তাড়িত হয়ে আমরা এই জগৎ কর্ম করছি। so freedom from karma is the point at which we no longer sin, and that means liberation. That's moksha. এবং এই কর্ম থেকে মুক্ত হওয়া, হ্যাঁ, মানে জড় কর্ম থেকে মুক্ত হওয়াকেই বলে হচ্ছে মোক্ষ বা মোক্ষ লাভ করা। And freedom from sin is the requirement to enter into the spiritual world. এবং আসলেও যখন আমরা সমস্ত পাপময় কর্ম থেকে আমরা মুক্ত লাভ হবো বা মুক্ত হব, যখন কোনো পাপময় কর্ম করব না, ঠিক তখনই আমরা ভগবানের চরণে শরণাগতি লাভ করতে পারবো। If we think of the spiritual world like a palace, and the court is like the entrance, and bhakti will be bhakti tattva. Prabhu, did you get that? Prabhu, actually I am not sure where is the your technical difficulty is to me or to others, because I don't hear clearly, sometimes it's breaking.
I think it's network problem. I think Okay, it is let to me me. turn my video off and see if it improves. It may be that. Prabhu, can you kindly repeat it, please? I will. So we said last that freedom from sin is the requirement to enter into the spiritual world. And that means one has to be already liberated before you can enter the spiritual world. এবং যখন আমরা পাপময় থেকে মুক্ত লাভ করব তখনই আমরা যোগ্য হব চিন্ময় জগতে ফিরে যাওয়ার। আর চিন্ময় জগতে ফিরে যাওয়ার জন্যই আমরা অলরেডি মুখ্য লাভ তো করবোই, সাথে পাপময় জীবন থেকে মুক্ত হতে হবে। So an example to understand the difference between Sharanagati and Bhakti is to think of a palace. And the entrance or the courtyard of that palace will be Sharanagati, and the palace itself will be Bhakti. হ্যাঁ, এবং আমরা যদি শরণাগতি এবং ভক্তি এই দুটা যদি যথার্থভাবে অর্জন করতে পারি, তাহলে আমরা সেই স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড বা চিন্ময় জগতে আমরা প্রবেশ করতে পারবো। আর সেই চিন্ময় জগতের আঙ্গিনায় যদি আমাদের পা দিতে হয়, তাহলে আমাদের এখানে অবশ্যই শরণাগতি থাকতে হবে, কারণ শরণাগতি আমাদের একটা ভক্তির অঙ্গ। In Bhagavad Gita, Lord Krishna gives his ultimate instruction that everyone should surrender unto him. এবং ভগবদ গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে চরম শিক্ষা, যে আজ হোক আর কাল হোক, আমাদের যেভাবেই হোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পিত হতেই হবে। And then immediately Krishna gives the assurance that he will take charge of that surrendered soul. Aham tam sarva papebhyo. এবং শুধু ভগবান তাই করে নাই, তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন, কমিটমেন্ট দিয়েছেন যে যদি তুমি এসব কার্য করো, তুমি আমার যদি ভক্ত হও, হ্যাঁ, তাহলে আমার পূজা করো, হ্যাঁ, আমার কথা যদি ভাবো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি তুমি আমাকে পাবে। So Krishna is very clear in his instruction that to all the human beings throughout the universes, that simply surrender to him. He is demanding it. Surrender unto him. এবং কৃষ্ণ এখানে দাবি জানিয়েছেন যে দেখো, যদি ভববন্ধন থেকে কোনো জীবকে মুক্ত হতে হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে ভগবান কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পিত হতেই হবে। এটা ছাড়া কোনো গতি নাই, কোনো গতি নাই। And a pure devotee is that personality who is forever surrendered to the Lord. It's not that he surrenders at one point and thereafter he continues to do whatever it is. Surrender is a continuous, eternal process. এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা আসলে ভগবানের জন্য পূর্ণ শরণাগত হয়। তার মানে এই নয় যে কোন একটা পয়েন্টে ভগবানের জন্য সমর্পিত হলাম, আবার কিছুক্ষণ পরে আরে না 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 এটা না করবো না, এরকম না। আসলে পূর্ণ শরণাগতি ইন অল পার্সপেক্টিভ তিনি হচ্ছেন ভগবানের চরণে পূর্ণ শরণাগত হবে। Our acharyas have explained, and Lord Chaitanya has also explained, that is given 6 gems by which we, all the practicing sadhakas, can continually improve their surrender to Krishna. আসলে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পিত হতে গেলে বিশেষ করে আমাদের 6টা সেবা যথার্থভাবে পালন করা উচিত। সেই 6টা পন্থা হচ্ছে Anukalyasya sankalpa, that is to accept those things that are favorable for discharging devotional service. সেটা হচ্ছে যা ভগবানের সেবায় লাগে তা গ্রহণ করতে হবে, যা ভগবানের সেবায় লাগে না তা যতই লোভনীয় হোক না কেন তা বর্জন করতে হবে। So in every step, in every day, in every aspect of our lives, we have to think, is what we are doing, is it favorable towards discharging devotional service?
এবং প্রতিদিন আমরা যেই ধরনের কর্মই করি না কেন সেই কর্মের সময় আমাদেরকে মনে রাখা উচিত যে এই যে যা কিছু করছি এটা আসলেও কি ভক্তির অনুকূল না প্রতিকূল। যদি ভক্তির অনুকূল হয় তাহলে সেটা গ্রহণ করতেই হবে। আর ভক্তির অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার, ভক্তির প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার। And so, if it's not favorable, we must reject it. Pratikulyasya varjanam. এবং যদি সেটা কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল হয় অবশ্যই সেটা তখনই বর্জন করতে হবে। And the third gem, the third treasure for the, that means rakshishyati ti vishwas. Prabhu, can you kindly repeat it, please? Okay, the third gem, the third treasure in the lives of the devotees is to believe firmly in the Lord's protection. That means to have firm faith that the Lord will protect. And this is called rakshishyati ti vishwasha. এবং আর তৃতীয় যে গুণ সেটা হচ্ছে ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অচলা ভক্তি, যে অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। কৃষ্ণ আজ হোক আর কাল হোক যেভাবে হোক আমাকে রক্ষা করবেন, এই ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। And then Goptritve Varanam Tatha is to feel completely dependent on the mercy of the Lord. So whatever the Lord does, it's His mercy upon us. এবং চতুর্থটা হচ্ছে গপ্তিত্বে বরণ, মানে হচ্ছে ভগবান, হে ভগবান, যে অবশ্যই রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস বলা হয়, ভগবান আমি তোমার নিকট পূর্ণ শরণাগত হলাম, এখন যা ইচ্ছা করেন। ভগবানের উপর, ভগবানের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়াকেই বলে হচ্ছে গপ্তিতে বরণ। So we don't depend on anyone else besides Lord Shri Krishna. And ভগবানের ভগবান is to have no separate desire apart from the Lord's desire, no independent desire. Our desire is what the Lord desires. And when we think like that, then our surrender is increasing. এবং আসলে তখন যখন আমরা গপ্তিতে বরণ হব, যখন আমাদের ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল হব, তখন ভগবানের যে ইচ্ছা আর নিজ ইচ্ছা এক হবে, অন্য কোনো ভাবনা রহিবে না। যদি এটা হয় তখনই আমাদের ভগবানের প্রতি শরণাগতি আরো দৃঢ়তর হবে। And as we hear more about the glories of the Supreme Lord and how wonderful He is, and we see how small we are, how tiny we are as this minute, small soul, then we naturally will become more meek and more humble. আর যখন আমরা ভগবানের দিব্য রূপ গুণ লীলা যখন শ্রবণ করব, অন্যদেরকে শ্রবণ করাবো, তখন গ্রন্থ অধ্যয়ন করবো, তখন আমরা জানতে পারবো ইস ভগবান কত মহান আর আমি কত ক্ষুদ্র, আর কত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র। ভগবান হচ্ছে অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, আর এই একটা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি একটা অতি ক্ষুদ্র একটা জীব মাত্র। তখন আমরা যখন এটা ভাববো, তখন আমরা এমনকি আমাদের আত্মাটাও একটা চুলের অগ্রভাগে 10,000 ভাগে টুকরা করলে একটা টুকরার সমান হচ্ছে আমাদের আস্থা। যখন আমরা এটা ভাববো, তখন আমাদের শরণাগতি বাড়বে, আর তখন আরো হরিনামের প্রতি আমাদের রুচি বাড়বে। যতই হরিনামের প্রতি বাড়বে, তাতে আমরা হাম্বল বা বিনয়ী হতে পারবো। আর বিনয় আর বিজয় হচ্ছে সমানুপাতিক। যতই আমরা বিনয়ী হতে পারবো, ততই আমাদের পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম হবে। So these 6 divisions of surrender are very important for all of us to constantly meditate upon, because it is what will protect us from sin. আর এই যে আমাদের
শুদ্ধাতি শুদ্ধ হবার জন্য যে 6টা পন্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার মধ্যে এই 6টা পন্থা হচ্ছে আমাদের পাপময় জীবন থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধাত্মায় পরিণত হওয়ার জন্য যথার্থ। So just remember what Krishna says in that concluding verse in Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityaja Mam Ekam Saranam Vraja. Then Aham Tom Sarva Papabhyo Mokshayishami Ma Suchaha. So the end point of pap, liberation begins. And that process involves Sharanagati. এবং সেটা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 18 অধ্যায়ের 66 নম্বর শ্লোকে আমাদের চরম সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন যে আসলে দেখো তুমি যা করছো, পৃথিবীতে যা কিছু ধর্মের নামে চলে, ভাগবতম বলে তা পরিপূর্ণ চলে, এই বিভিন্ন ধরনের ছল ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, জাস্ট মামেকাং শরণং ব্রজ, তাহলে অহং তাং সর্বপাপে মুখ্যৈষ্যামি মা শুচঃ। তাই আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, এ বিষয়ে কোনো শোক করো না, ডোন্ট টেক টেনশন। তাই আমরা যদি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে, সমস্ত পাপ, সুখ, রোগ, ভয় থেকে যদি মুক্ত হতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের ভগবানের চরণে পূর্ণ শরণাগতি হওয়া প্রয়োজন। This, our devotees need to be always mindful and always reminding each other of these 6 divisions of Sharanagati so that we remain protected under the shelter of Krishna and his devotees. এবং তাই আমাদের ভগবত ভক্তি অনুশীলন করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই অনেক গভীর মনোযোগী হওয়া দরকার, কারণ গভীর মনোযোগী হয়ে এই 6টা পন্থা যথার্থ রূপে যদি আমরা অনুসরণ করি, তাহলে অবশ্যই তার ভক্তদের কৃপায় ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা সবসময় সুরক্ষিত থাকবো। So we mentioned karma first and how karma is operating in the material world. But if one wants to become free from the cycle of birth and death, then we enter liberation. But in order to get liberated, we start the process of surrender and continue that process of surrender even after liberation. So the point now is, then what? After liberation, we said Sharanagati continues, but with Sharanagati now comes the crowning glory of bhakti. You're muted, Prabhu. You're muted. Prabhu, you have to kindly repeat it because so many people are making disturbance outside to me, Okay. making I was noise. Fine. I was saying that we started today's presentation speaking about karma, and karma only operates in the material world. When we become free from sin, then that's the point of liberation. And to get to that point of freedom from sin, we have to continually surrender. And even after liberation, surrender continues. The surrender leads, Saranagati leads into the palace of bhakti. আসলে আমরা এই জগতের যে কর্ম করি, যাই জগৎকে পরিচালনা করছে, এই যে জগতের কর্ম, আর এই যে কর্মের দ্বারা তাড়িত হয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের পাপময় কার্যে লিপ্ত হই। আর এই সমস্ত পাপময় জীবন থেকে মুক্ত যখন হব আমরা, তখন আমরা মুক্ত হব, এখান থেকে মুক্ষ লাভ করতে পারবো। আর যখন মুক্ষ লাভ করবো, মুক্ষ লাভের চেয়েও ঊর্ধ্ব স্তরে হচ্ছে আমাদের শরণাগতি। যখন আমাদের ভগবানের প্রতি পূর্ণ শরণাগতি হবে, তখন আমাদের ভক্তি রাজ্যে আমরা প্রবেশ করতে হবে। আর এইভাবেই হয় শুদ্ধ। Lord Chaitanya's opinion, and this is a very important opinion to understand, is of all the forms of the Supreme Lord, that form known as the son of Nanda Maharaj is the most worshipable. তাই চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ হচ্ছে
যদিও ভগবানের বিভিন্ন অবতার রয়েছেন, কিন্তু সমস্ত অবতারের অবতারী এবং কৃপা পরায়ণ সমস্ত ভক্তের একমাত্র সুহৃদ তিনি হচ্ছেন নন্দ কুমার। বন্দে কৃষ্ণ নন্দ কুমার। নন্দ মহারাজের পুত্র সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এর ভজনা করাই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। Yes, this is the form of Krishna, which is Kishore Krishna. He is this most beautiful form around 10 to 12 years of age. And he is simple in a Gopa vesh, and he is Natavara Krishna. এবং কৃষ্ণ সে হচ্ছে কৃষ্ণ কিশোর, যার অনেক সুন্দর দিব্য, দিব্য সবকিছুতে সবকিছু চমে দিব্যম এবং জগৎকে আসল পরমেশ্বর ভগবানের তো সবকিছুই হচ্ছে দিব্য। এবং স্পেশালি 10 থেকে তখন 12 বয়সের যে কৃষ্ণের দিব্য রূপ, গুণ, লীলা, মাধুর্য, স্পেশালি গোপবেশ, সেটা সবাই চিত্রাকর্ষক, সবাইকে যেন দিব্যভাবে আকর্ষণ করে। And this is a form where he's wearing a peacock feather, holding a flute, he's playing with his cowherd boys, and whenever he stands and dances, he's bent in 3 places, Tribanga Lalita. আর এই বয়সে তিনি হচ্ছেন গোপ বালকদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য পরিবেশন করেছেন, তবে ঘি, দধি, মাখন এগুলো খেয়েছেন, তারপরে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের অনেক লীলা করেছেন, গোচরণে গিয়েছেন। সত্যি সেগুলো অপূর্ব অপূর্ব। You know, in Srila Prabhupada's second pranam mantra, which Srila Prabhupada himself composed, it says, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Desatarine. এবং শিলা প্রভুপাদ আসলে তার প্রণাম মন্ত্রের সেকেন্ড বা বলে লাইনে বলছে, নমস্তে সরস্বতী দেবী গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণে। So what is this Gauravani that Srila Prabhupada composed and incorporated into his own pranam mantra? This Gauravani in the first instance is referring to Jahan Dekho Taha Kar Krishna Upadesh. That's the first part. Hamara Agyay Kare Tare Desh. Guru Hara Tare. So that's the first part of the meaning of Gauravani. এবং এটা আসলে চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ যে যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারই দেশ। যার সাথে তোমার দেখা হবে, যার সাথে কোনো যখন কথা বলবে, তাকে কৃষ্ণের উপদেশ বলো। তাই কৃষ্ণের উপদেশ যদি আমরা এই গৌরের বাণী যদি আমরা প্রচার করি, আর এটাই হচ্ছে নির্দেশনা যে গৌরের বাণীর প্রচারে না, আর গৌরের বাণীর প্রচার করার জন্যই যেটা পথ নির্দেশ, সেটাই আমাদের যথার্থভাবে পালন করা উচিত। Yes. So the secret meanings are to worship this Brajendralanda Krishna. This Krishna who is known, who Mother Yashoda calls, oh my son, who took birth from her womb. This Krishna is our most worshipable Lord. এবং আসলে যে আমাদের যশোদানন্দন কৃষ্ণ, আর এই কৃষ্ণের ভজনা করাই হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকেরই একমাত্র কর্তব্য। এবং এই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের পরম আরাধ্য। In Mother and Krishna can't escape her. This is the same Krishna that we worship. We're surrounded by all his cowherd friends like Sudama, Sridama,
Vasudama, Stoika Krishna, Lavanga, Madhumangal, Shubal, and others. Yes, Prabhu. The same Krishna who is a coward boy. Krishna, we worship this Krishna who is surrounded by his friends. So we say Tad Dhama Vrindavana. So it's Krishna. Krishna's dham is non-different from Krishna. So Krishna's associates are also worshipable together with Krishna. এবং কৃষ্ণ যে জায়গায় থাকে সে জায়গায় হচ্ছে সেটাই বৃন্দাবন। হ্যাঁ, আর কৃষ্ণ তদ্ধাম বৃন্দাবন। শুধু কৃষ্ণ না, কৃষ্ণ তো কৃষ্ণের চারিদিকে তো অনেক বন্ধুরা তাই ঘিরে ধরে ধরে রাখতেন। তার মধ্যে সুদাম, শ্রীদাম, মধুমঙ্গল, সুবল, এরা সকলেই কৃষ্ণের পার্ষদ। তারা কৃষ্ণ যেমন আমাদের আরাধ্য, তেমনি কৃষ্ণের পার্ষদরাও আমাদের পরম আরাধ্য। Although this is the same supreme personality of Godhead, Sri Bhagavan, but by his Yoga Maya potency, this opulence is covered in Vrindavan. This Aradhya Bhagavan. And his loving devotion and his Bhakta Vatsalya opulence is displayed in the maximum. Only in Vrindavan you see Bhakta Vatsalya to such an extent, nowhere else. এবং আসলে সেই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে ভক্তবৎসল ভগবান। এবং কি করে তা মানে how to access the love of Godhead like the parents or son or kids, হ্যাঁ, সেটা যথার্থভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি শ্রীধাম বৃন্দাবনে। যদিও ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার 5টা উপায় রয়েছে, তার মধ্যে হচ্ছে আমরা ভক্তবৎসল ভগবান এটা শুধু বৃন্দাবনেই যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারি। And then Sri Chaitanya Mahaprabhu instructs us that the worship that is and the love that the Vrajavasis have for Krishna surpasses everyone else. But still, we are exposed and we are shown the path of how to love in the mood of the gopis. তাই চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে যথার্থ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে যদি আমরা সত্যি ভগবানের কৃপা যদি যথার্থরূপে পেতে চাই, তাহলে আমাদের গোপী বর্তম পদ কমলায় দাস দাস দাসানো দাস, আমরা সেই ভগবান না ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তের ফুটস্টেপ বা পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। যদি আমরা অবদান অনুসরণ করি, স্পেশালি সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ব্রজগোপীরা। এই ব্রজগোপীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের যথার্থ ভক্তি অনুসরণ করলে কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হব। I'll tell one quick pastime. Once, Prabhu, can you kindly open your camera? And yes, all the devotees will stop their camera except you. have to, but I was worried about your reception. I was worried about your reception. Are your reception improved now? Okay, I'll tell a quick pastime. Once Krishna and Arjun were in Javat. You can translate. Once Krishna and Arjun Were in Javat. Jargat. Yeah, Javat. Javat is where the home of Jatila is. The in-laws, rather run his in-laws' house. Javat. এক সময় অর্জুন এবং কৃষ্ণ সেই একটা জায়গায় গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, and as they were walking on the road on the path from a distance, when Jatila saw Krishna and Arjun, she started cursing and screaming and shouting all kinds of abuse. এবং যখন দেখলেন যে কৃষ্ণ এবং হচ্ছে অর্জুন সেই পথে হাঁটতেছিলেন, সেই সময় জটিলা দেখা মাত্র তার যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তখন একদম যেমন
খুব বিশ্রী ভাষায় গালাচ্ছিল, চিৎকার করতেছিল এবং যত ধরনের ইনসাল্টিং কথা বলা দরকার সেগুলো বলতেছিল। Arjun couldn't tolerate this. Arjun was on the left-hand side of Krishna as they were walking. Krishna could see that his arms were becoming stiff and his fists were being clenched, demonstrating how angry he was becoming. এবং যখন And his lips were quivering. আসলে অর্জুন যখন কৃষ্ণের বাম সাইড দিয়ে যখন হাঁটে যাচ্ছিল, আসলে বামে ছিল অর্জুন, সে সময় দেখলেন যে বাপরে বাপ, একজন মানুষ রাগী, ক্রোধিত বা দাম্ভিক বা মানুষকে অপমান করার যে প্রবণতা, এরকম হলে মানুষ কেমন বিশ্রী ভাব বা বিশ্রী ভাবাপন্ন হতে পারে সেটা দেখতেছিলেন দুজনে। And at that time, Krishna walked behind Arjun and put Arjun on his right-hand side. Whereas previously, Arjun was walking on Krishna's left-hand side. Now Krishna turned around, so put Arjun on his right-hand side, away from Jatila, away from her gaze. So she couldn't see him so clearly. এবং সেই সময় আসলে দেখতেছি, আরে বাবা এ কি অবস্থা, এ তো বিশ্রী পরিবেশ। তখন কি করলো কৃষ্ণ এবং অর্জুন, যদিও অর্জুন আসলে বামে যাচ্ছিল, বাম সাইডে ছিল, কিন্তু তাদের সাইড চেঞ্জ করে নিয়ে যেন কৃষ্ণ যেন অর্জুনের পিছে পিছে হাঁটতেছিল। And with his hand like this, Krishna grabbed hold of Arjuna's left wrist to hold him back. এবং সে সময় আসলে কৃষ্ণ অর্জুনের এরকম কবজিতে ধরে ফেললেন। And as they walked past the house of Jatila, the abuse increased more and more. Repeat it, please. As Krishna and Arjun walked past the house of Jatila, her abuse and her swearing and shouting of Krishna were increased more and more. Her swearing and cursing. এবং যখন তারা ওদিকে যাচ্ছিল, তখন তাদের যে আরো যে চিৎকার, চেঁচামেচি, ক্রন্দন, ক্ষোভ আরো যেন বেড়েই চলতেছিল। And then after they passed and they went some distance away, Krishna turned to Arjuna and told Arjuna that, Arjun, listen, don't be angry at Jatila. Don't be angry at these gopis, the elderly gopis, because the pleasure that I get from their curses and their harsh chastisement defeats the prayers of Brahma and Shiva. তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে একটু পর যেই বললেন যে, অর্জুন দেখো, এই যে মানে এরকম কখনো যেন ভক্তদের প্রতি যেন তোমরা কখনো ক্রোধ করবে না। হ্যাঁ, ব্রজগোপীরা এরা অনেক শুদ্ধ, ভক্তদের প্রতি কোনো ক্রোধ করবে না। এমনকি এই যে জটিলার যে বিভিন্ন ধরনের ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং হিংসা এবং ক্রোধাত্মক মনোভাব, এমনকি এটা ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণুর এর ধ্যানকেও ভঙ্গ করে দিয়েছে বা পরাজিত করেছে। And therefore the Srimad Bhagavatam is the Pramanam Amala. This is the scripture, the topmost of all scriptures, and demonstrating the highest philosophy of Gaudiya Sampradaya. এবং শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে সমস্ত গ্রন্থের শিরোমণি, সমস্ত গ্রন্থের শিরোমণি এবং টপমোস্ট বলা হয়েছে, এবং যেখানে সর্বোচ্চ সাফল্যের শীর্ষে কিভাবে পৌঁছা যায় শুদ্ধ ভগবত ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে, তা যথার্থ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। And Chaitanya Mahaprabhu reveals the last aspect of his confidential instructions when he says, Prema Pumartamhan. The fifth Purushartha is loving devotion to Krishna.
এই জগতে আসলে সকলেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষর পিছনে সারাক্ষণ ছুটে চলেছে। আসলে তারা জানে না যে এটার ঊর্ধ্বেও যে সর্বোচ্চ শিখরে যে যে কৃষ্ণ প্রেম, যে পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্ত হলে এই জগতে কোনো কিছু আর পাইবার বা জানবার বাকি থাকে না। সেটার অনুসন্ধান করাই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এটাই ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর সবচেয়ে গুহ্যতম উপদেশ সমগ্র জীবের প্রতি। On the 14th of March, 1968, Srila Prabhupada, on the birthday of Sri Chaitanya Mahaprabhu at Sri Sri Radha Krishna Mandir in New York, wrote. নিউ ইয়র্ক রোড। He wrote down, লিখতা। এবং Srila Prabhupada wrote, চৈতন্য মহাপ্রভুর মানে গৌর পূর্ণিমা তিথিতে 14 মার্চ 1968 সালে শিলা প্রভুপাদের একটা নির্দেশ। and he says that the teachings of Lord Chaitanya can help human society to be elevated to the topmost platform of spiritual activity. These activities actually begin after liberation from material bondage. Now you can see how Lord Chaitanya's mercy kicks in and liberates everyone and continues from where Krishna's last instruction in Bhagavad Gita ends. এবং সেখানে শিলা প্রভুপাদ বলেছেন চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছে সমগ্র জীবদের প্রতি যে কি করে সমস্ত ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবত ধামে প্রত্যাবর্তন করা যায়। সমস্ত ভববন্ধনের যে মূল হেতু, যে কর্মের কারণে তারা বারবার এই জগতে বারবার জন্মমৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়, সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভু যে শিখিয়েছেন, যে আদর্শ আমাদেরকে শিখিয়েছেন, যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেটা অনুসরণ করার মাধ্যমে একমাত্র তা সম্ভব। So everyone can join his Sankirtan movement. No qualification is required. And just by following his teachings, we become perfected. এবং এই চৈতন্য মহাপ্রভুর যে শিক্ষায় যে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন, এখানে যে কেউ যুক্ত হতে পারে। আর এখানে যুক্ত হওয়ার জন্য কোনো যোগ্যতার দরকার পড়ে না। যে কোনো ধরনের কর্ম করতে হলেই আমাদের যোগ্যতার দরকার পড়ে। মানে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রতে যে কেউ, একজন ছোট, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, যে কেউ এই হরিনাম সংকীর্তনে যুক্ত হতে পারেন। আর এটার প্রভাব সবার মাঝেই দিনে দিনে পড়ছে। And Prabhupada makes another conclusive statement on that day. He says, if a person is fortunate enough to be attracted by Lord Chaitanya's features, that person is sure to be successful in his life. শিলা প্রভুপাদ এই বিষয়ে আরো বলেছেন, কেউ যদি চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় যে যথার্থভাবে শিক্ষিত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তিকে যথার্থ সাকসেসফুল ম্যান বলা হয় এই জগতে। Aradhyo Bhagavan Brajesha Tanaya Stadhama Vrindavanam Ramya Kaschid Upashana Vrajavadhu Vargena Ya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumartha Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhur Mathamidam Tatradharo Naparaha. So that is the shloka that we've been explaining today about Lord Chaitanya's confidential Vani to all of us. তাই আমরা সেই অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতম এর শ্লোক থেকে আমরা জানলাম আমাদের জীবনে পরম আরাধ্য কে। আমাদের সেই আরাধ্য হচ্ছে সেই ব্রজেন্দ্র তনয় শ্রীকৃষ্ণ, এবং তার ধাম হচ্ছে সেই শ্রীধাম বৃন্দাবন। এবং আমাদের যদি সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে যদি মুক্ত হই, একমাত্র তারই শরণাগত হওয়া উচিত। আর যদি যখন তার শরণাগত হয়ে যখন যথার্থ শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করব,
তখনই আমরা ভগবত ধামে প্রত্যাবর্তনের একমাত্র যোগ্য হয়ে উঠবো। Katanchana smrite yasmin dushkaram sukram bhavet Vishmute viparitam syat Shri Chaitanyam namami tam. So that's our shloka for today. It's chapter 14, text 1 of Adi Leela. I want to thank everybody for their participation today, and thank you, Bhakti Tattva Prabhu, for translating so nicely and adding your rasa to the translations. Really appreciate it so much. So we'll end it with saying that Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Gaur Jai, Bhakta jai. Vrinda ki jai, Jai Gaur Premanande. If Hari anybody Hari has any Bol. questions, comments, or corrections, we have a few minutes. Maybe we can take one or two. So here are some devotees, especially the secretary of our beloved Guru Maharaj Bimala Prasad Prabhu is also here, and also the director of Vedic Cultural World, who are trying to preach Krishna consciousness is online and offline basis among all classes of people in Bangladesh and from another country. Okay, so even we are feeling highly charged in our devotional path by hearing some Harikatha from you, Prabhu. So we want your blessings and proper associations and more in order to charge us devotionally. So keep your blessings always unto us. So Bimala Prasad Prabhu, আপনি গুরু মহারাজের সেক্রেটারি হিসেবে আপনি আমাদের কিছু অবৈধ বাণী প্রচার বলেন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভু। Jai Ho, God bless Prabhu. And Ujjain. আপনি বাংলা বললে আমি ট্রান্সলেট করে দেবো। না, ওকে। জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল উজ্জয়িনে এবং ওখানে কথা হয়েছিল। Yeah, so when I was in Ujjain at that time, personally I met with Jagadananda Pandit Prabhu in Ujjain. Yes, তো আমি প্রভুকে Yes, আজকে I remember. এই বাংলাদেশে আমাদের বৈদিক কালচারাল ওয়ার্ল্ডে প্রবচন প্রদান করার জন্য আমাদের বৈদিক কালচারাল ওয়ার্ল্ড তথা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ওনাকে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও কৃষ্ণপ্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। So I would like to thank our dearest Prabhu who have delivered lecture today at Vedic Cultural World, and on behalf of ISKCON Bangladesh Authority, we are offering our sincere gratitude and my thanks to our beloved Prabhu from South Africa. আমি প্রভুকে অনুরোধ করছি, যেহেতু বাংলাদেশে আমাদের গুরু মহারাজের আবির্ভাব স্থল, তিনি যেন বাংলাদেশে আসেন, এসে গুরু মহারাজের আবির্ভাব স্থল দর্শন করে যান। আমরা ওনার সঙ্গ করার জন্য অপেক্ষায় থাকলাম। So on behalf of ISKCON Bangladesh Authority, I am humbly offering our request to the feet of our Govindananda Prabhu to come in Bangladesh, because there are so many places of the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and because you may know that inheritance of Lord Chaitanya Mahaprabhu are from Bangladesh. Intimate devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu is the Shara Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, even Prem Bhaktir Mahajan Narottam Das Thakur from Bangladesh. The spiritual master of Narottam Das Thakur is Loknath Goswami from Bangladesh. Shachi Mata from Bangladesh. Srivas Pandit, Pundarik, even the father of Radharani, Pundarik Vidanidhi from Bangladesh. Associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Vasudev Datta and Mukunda Datta, they are from Bangladesh. So গৌর আমার যেসব স্থানে করিল ভ্রমণ রঙ্গে সেসব স্থানে হেরিব আমি প্রণয় ভক্ত সঙ্গে। Our Lord Chaitanya Mahaprabhu and associates of him have so many pastimes in Bangladesh, and also and for me, Prabhuji,
one of the most important is that my Guru Maharaj took birth in Bangladesh. Correct. Appearance place of our beloved Guru Maharaj is in Bangladesh. That's why we are hankering up to proper associations. So definitely it's on my bucket list to visit sometime. If you all give permission and blessings, then I'm sure Krishna will allow. So we are just waiting so deeply just to get your proper association and to sing and to dance in the appearance place of our beloved Guru Maharaj. আমি প্রভুকে ইনভাইট করতে চাই আমাদের বাংলাদেশে গুরু মহারাজের আগামী শুভ ব্যাস পূজায় তিনি যেন বাংলাদেশে আসেন, অনেকে আসবেন, প্রভু যেন আসেন, আমরা এবং প্রভুকে আগে থেকে especially invite করছি। even so many devotees around the world, they will also come in the appearance place of our beloved Guru Maharaj in Putidam. But advance we are inviting you to Prabhu that obviously at that time we are getting your association on that day in the Best Puja celebration of upcoming festival. Thank you very much, Bimal Prasad ji. Really appreciate those kind words, and Thank you. you've been very merciful upon me by making those requests. Thank you so much. এবং আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাতে এরকম দিব্য অতিথিতে আমার যেন সৌভাগ্য হয় যে গুরু মহারাজের দিব্য আবির্ভাব স্থানে। আমাদের চেয়ারম্যান হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, বৈদিক কালচারাল ওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বৈদিক কালচারাল ওয়ার্ল্ডে আপনি প্রথম থেকে আমাদের সময় দিচ্ছেন, আর এভাবে আমরা সব সময় আপনাকে চাই আমাদের সাথে। Event we are offering our sincere gratitude and immense thanks for your outstanding contribution and causeless compassion on Vedic cultural world. Event we can remember that from the initial period of Vedic cultural world, you are giving your causeless mercy always unto us, just to nourish us devotionally. Yeah, Lord Chaitanya has placed devotees like you all over the world, and very specifically he has placed you all there in this holy dham so that you can spread the mission to every town and village. This is what is required, and this is what will please everyone the most. Even Chaitanya Mahaprabhu বলেছেন যে পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর এই নাম। মহাপ্রভুর এই বাণী সর্বত্র প্রচার হইবে, আর যেহেতু সর্বত্র প্রচার হবে আর এই প্রচার করার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই, তাই বৈদিক কালচারের ওয়ার্ল্ড এর একটা অংশ হিসেবে সে প্রচার করছে যাতে চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের গুরু কৃষ্ণ সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna, Hare Krishna. So Prabhu, we shall wait so deeply just to get your proper association in the Best Puja celebration of our beloved Guru Maharaj in Putidham. Yes. It's our humble request on the authority of Bangladesh. Even the secretary of our beloved I Guru will Maharaj, try. our Bimala Prasad We'll Prabhu try. has also Let's see. Let's see what happens. We'll try. We'll definitely try. Thank Yes, you very Vaishnav- much for that. Vaishnava Abhadana Krishna Dana. Obviously, Guru Krishna will permit you just to give us the proper blessings. So, Prabhuji, I have one question to His Grace Jagadananda Pandit Prabhu. Haribol. Prabhuji, do you hear me? yeah, you are audible to us. What is the difference between sin and crime? And how can we overcome these both obstacles in our devotional life? Bhakti Tattva, probably if you can repeat, I didn't hear a word he said. পুরুষোত্তম প্রভু পণ্ডিত প্রভু আরেকবার বলেন তো, বাংলা বলেন।
পাপ এবং অপরাধ এর মধ্যে পার্থক্য কি? আমরা কিভাবে আমাদের ভক্তি জীবনে এবং পাপ এবং অপরাধ থেকে উত্তরিত হতে পারি? আচ্ছা, তো the offense and the sin, what is the distinguishing feature between the sin and the offenses, and however can we be free from the sinful activities and also the offensive mentality? Sure, on its own. Sin has got three components to it. Pap has got three. The first component of pap is ignorance. The second component is the desire to commit the sin. So that's taking place on the mental platform. And the third component of sin is the actual act. The sin. You can start explaining, Prabhuji. Yeah. আমরা যে পাপ করি, সেই পাপ করার যে তিনটা উপকরণ, সেই তিনটা হচ্ছে নাম্বার 1 হচ্ছে আমাদের অজ্ঞতা, 2 নাম্বার হচ্ছে সেই পাপ করার বাসনা, 3 নাম্বার হচ্ছে সেই বাসনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা। এইভাবে পাপ হয় মানুষের। Then the root of all pap, is kam, lust. এবং হচ্ছে আমাদের সমস্ত পাপের একমাত্র শিকড় বা মূল আমাদের তীব্র যৌন কামনা। And the result of pap is that one suffers. Basically, one takes birth again and again in the material world. That's the result of pap. এবং সেই পাপময় জীবনের কারণে এই জন্ম মৃত্যুর চক্রে বারবার আবর্তিত হওয়া, এটাই হচ্ছে সেই পাপের ফল। Now, a devotee is beyond pap. Remember, the whole lecture is to enter into the realm of bhakti. One has to be already free of sin. And the way to become free of sin is to surrender more and more to Krishna. That surrendering process leads to moksha ishami. So when one surrenders to Krishna, then Krishna removes all the pap from us. Even আর এই পাপময় জীবন থেকে যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত, তিনি হচ্ছেন ভগবত ভক্ত। ভগবত ভক্ত এই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে এমনকি মুক্ত লাভ করে পূর্ণ শরণাগত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভগবত ভক্তি অনুশীলন করেন। আর এটাই হচ্ছে মুক্ষামি মা শুচহ, তাই হচ্ছে এ বিষয়ে কোনো শোক করো না। একজন ভগবত ভক্ত সমস্ত রোগ শোক ভয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাই আমরা যদি যথার্থ রূপে সমস্ত এসব থেকে যদি মুক্ত হতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে শুদ্ধ ভগবত ভক্তি অনুশীলন করতে হবে। So for a devotee, there is no pap. The devotee is now already liberated on the liberated platform. So when a devotee is operating on the liberated platform, this is beyond karma. So pap and karma go hand in glove, all in the material realm. Devotees are on the transcendental platform. So there is life, there is no pap. এবং আসলে কর্ম এবং আমাদের পাপময় জীবন এটা সম্পূর্ণ জড়জাগতিক। বাট একজন শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত, শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ ভক্ত সকল প্রকার শুদ্ধতার মধ্যে শুদ্ধতম। তাই তিনি যেহেতু কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ ভক্তি হচ্ছে চিন্ময় বা শুদ্ধ ভগবত ভক্তি হচ্ছে চিন্ময় এবং দিব্য, তাই একজন ভক্ত সম্পূর্ণ দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত। আর এই পাপ এবং পাপময় জীবন বা কর্ম সবকিছু জড়জাগতের দ্বারা তারা আবদ্ধ।
যার কারণে তার বারবার জড়জগৎ আবর্তিত হয় আর একজন ভক্ত দিব্য আনন্দে নিত্য কীর্তন করে। So what to speak of a devotee committing pap? The devotee cannot even stand the suffering of others. So when he sees the result of pap in others, the devotee cannot stand it. So therefore, a devotee is very, very far removed from pap himself, personally, very far removed. But that, প্রভু so I'll tell you again. because so many people are talking okay around me, actually Same. I can Okay. So for a devotee is saying that even the sufferings of other people, they cannot stand it. A devotee cannot stand the sufferings of others. So therefore, what to speak of a devotee committing pap himself? He can't even stand when there's pap in other people. So therefore, a devotee is very, very far removed from. You got that? yeah এবং সাধারণ মানুষেরা অনেক para dukhi dukha. হ্যাঁ, এবং সাধারণ মানুষ যে বিভিন্ন ধরনের পাপময় কর্ম করে বা সাধারণ জীবনযাপন করে তারা যে বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তি তারা বিভিন্ন ধরনের দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করছে, এমনকি শুদ্ধ ভক্ত দুঃখ মোচন করার জন্যও তারা বিভিন্ন পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং শুদ্ধ ভগবত মুক্তি প্রচার করে এবং এদেরকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য শুদ্ধ আনন্দময় জীবন দান করার জন্য তারা এসব করে। তাই এদেরকে বলা হয় পর দুঃখে দুঃখী এবং পর সুখে সুখী। Now about aparad. এখন আমরা অপরাধ নিয়ে আলোচনা করব। Aparad. Aparadha. It means that which is against Srimati Radharani. So aparad is that which is pushing Srimati Radharani away from your life. এবং অপরাধ বলতে অপ এবং রাধা। অপ means নেগেটিভ, রাধা হ্যাঁ এগেইনস্ট, হ্যাঁ এগেইনস্ট রাধা, এবং যা ভগবত ভক্তির বিরূপ সেটা হচ্ছে অপরাধ। এবং যেটা আচ্ছা কন্টিনিউ। ইয়েস, এবং সেই হচ্ছে অপ প্লাস রাধা, যিনি এই রাধা বা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তির যিনি মূর্ত প্রকাশ এবং সমস্ত ভক্তদের কৃষ্ণের কেমন ভক্ত হওয়া উচিত এবং কি রকম ভক্ত হলে স্বয়ং কৃষ্ণ আমাদের উপর প্রীত হতে পারেন, তার বিরুদ্ধে আচরণ করাকেই বলা হচ্ছে অপরাধ। So there are many different types of aparad, and just to remind everyone of a few of them, you can commit aparad to the deity, you can commit other Vaishnavas, you can commit aparad to the holy name, and you can commit aparad whilst we are rendering service. এবং আসলে এই জগতে অনেক ধরনের অপরাধ রয়েছে, তার মধ্যে মেজর যে অপরাধগুলোকে গণ্য করা হয় সেটা হচ্ছে শিব বিগ্রহে অপরাধ, আর হচ্ছে বৈষ্ণব অপরাধ, এবং হচ্ছে ভগবান দিব্য নামের প্রতি অপরাধ, এবং আরো কিছু অপরাধের কথা। In our practice of sadhana bhakti, we should very quickly be progressing towards becoming free from material desires. Sadhana from material desire. Bhakti. For practice of sadhana bhakti, we should very quickly progress towards becoming free from material desire. তাই আমরা আমাদের বৈদিক ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে আমরা সমস্ত অপরাধ থেকে খুব সহজেই মুক্ত হতে পারি।
And if we are not becoming free from material desires, then that we are committing aparad in one way or the other. এবং এই সমস্ত জড় বাসনা থেকে যতক্ষণ না আমরা মুক্ত হচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত এই পাপময় জীবনেই বারবার আবর্তিত হব। Now the difference again, another significant difference between aparad and in aparad is mainly amongst devotees. You don't hear aparad amongst non-devotees, but sin is amongst non-devotees, not amongst devotees. An important distinction to understand. এবং আমাদের আসলে অপরাধ বলতে আমরা এই ভক্ত অপরাধ বা বৈষ্ণব অপরাধ বুঝি। বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণবের মধ্যে যে ভেদভাব, এটাও একটা বড় ধরনের অপরাধ। কে ভক্ত এবং কে অভক্ত আমরা এটা জানি না। হয়তো সে আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু আমাদের জন্মান্তরে সে ভগবত ভক্তিতে উন্নত হতে পারে, সে আমাদের চেয়ে বড় ভক্ত হতে পারে। অতএব এই যে আমি যে একজন ভক্তকেও অভক্ত মনে করছি এবং অভক্তকে ভক্ত মনে করছি, এই যে ভেদভাব, এটা একটা মস্ত বড় অপরাধ। And the cure for aparad is to perform devotional service, guidance of a bona fide spiritual master. That's the cure for aparad. এবং সমস্ত অপরাধের শিরোমণি হচ্ছে পরম আরাধ্য গুরুদেবের চরণে অপরাধ, তার আদেশ যথার্থভাবে পালন না করা। I hope that that answers the question satisfactorily for you, Purushottam Pandit Prabhu. এবং পুরুষোত্তম পণ্ডিত প্রভু, আমি আশা করি আমি যে আলোচনা করেছি এর মধ্যে আপনি হচ্ছে পাপ এবং অপরাধের মধ্যে যে পার্থক্য এবং কি করলে আমরা শুদ্ধ ভগবত ভক্তিতে উন্নত হতে পারবো, আশা করি উত্তরটা শুনে আপনারা সন্তুষ্ট হবে বা হয়েছে। হরি বল, হরি বল। হরি Thank you বল। very much, Prabhu, for giving the answer clearly as it is from Shastra. So thank you again that you join the Vedic culture world, the second time lecture. I request you that, and I also are giving you that invitation and the third anniversary of Vedic culture world. That we will arrange a program in Mayapur Dham, and we hope that you will attend our program and you will keep your eyes grace on us and help us. Thank you, Prabhu. Dandavat Pranam. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভু কি জয়। और भक्त वृंद की जय। জয়। পরম আরাধ্য গুরু মহারাজ কি জয়। জয়। শিলা প্রভুপাদ কি জয়। জয়। delivering wonderful lecture by Jagadananda Pandit Prabhu ki jai. So we are begging your association more and more to charge us more and more in our devotional path to preach Krishna consciousness more widely and more wisely, Prabhu. Hari Bol. Hare Krishna. হরি বল। বিজয়ানন্দ প্রভু অথবা করুণা মাতাজি অ্যাটেন্ড করার কথা।